International here in Rwanda as the leaders of M Global Rwanda, as the leaders of M Global group of companies. This guy is one of the big pillars of the company here in Africa, mostly in East Africa. So guys, let us put love emoji there in the chat box to acknowledge his support. And of course, to show him that we are very ready for this upcoming big event, the next Gen Global Conference, as he will be here in the remaining 12 days. He will be with us. The event will be massive. He will be sharing his success story, the success tips, all the things that he has been using to grow his network. So if you are ready, now we take your chat box. Say I can't wait for the next Gen Global Conference. So, n'abatsindiye rero amazina yanjye nitwa Eric Mizero ku bashasha baranga. I am the global ambassador in this company. Nabaye global ambassador ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2022. Meaning bivuze ko basi imyaka irenga 3 n'amezi 2 ndi global ambassador. So, nshuti zanjye uri hano uri distributor wabikora, you can do it, you can become a global ambassador. Niburi hano uri silver executive, you can become a global ambassador. Niburi hano uri gold executive, you are the rosy global ambassador. So niburi hano uri distributor umaze gukorera ibihumbi 100 by'amanyarwanda, ibihumbi 500 by'amanyarwanda, you can make it to a millionaire circle member. January imyaka 2 n'igice mba millionaire circle member, only 2 years and a half I was a millionaire circle member. Brother Moses Adika, he will tell us, you guys, who are going to be a distributor, in your next few months you can become a millionaire circle member. In your 1 year, in your first year, you can become a millionaire circle member. If you can't make it in 1 year, you can make it in 2 years. Success is the journey of the destination. So like a distributor we handle, you can make it big in this company. So mu myaka 5 nari maze kuba santi millionaire. I made over 100 millions Rwandan francs in my first 5 years in this company. So to all distributors here, silver executives, gold executives, if you have made 20 millions, if you have made only 10 millions, if you are new, let me tell you that you can achieve big success in this company. Wagira ku bintu byinshi bidasanzwe, wakwinjiza amafaranga menshi adasanzwe, icyo bigusaba gusa utangiye business cyo ngiye kubwira gikomeye cyane nuko ugomba kwitegura kwinjiza amafaranga menshi cyane. Sibyo? Ugomba kwitegura kwinjiza amafaranga menshi cyane muri no business. Ndagira ngo mubaze, are you ready to make it big? Name global business. Igisubizo ni icyawe muri chat box, guys. Witeguye kwinjiza amafaranga menshi muri business ya global. Witeguye kugera kuri success idasanzwe muri business ya global. So niba uri tayari, please nabonye abantu bake bandika ready muri chat box. Nyereka niba uri tayari muri chat box. Twandikira I am ready, nditeguye. Either in Rwanda or in English, it's okay. To my fellow Congolese, mes chers patriotes de la RDC, vous allez gagner beaucoup d'argent dans cette entreprise, ok? Vous allez gagner les $100,000, ok? Vous allez gagner $500,000, $1 million. So vous allez le faire là en RDC. Vous avez un grand marché. The DRC is the big country, so you can make it big in DRC. The company is new there, so be the pioneers. Make a lot of money. It's possible. So now when you many people in the chat box are saying, I'm ready to make it very big, this company. So if you need to kubwira rero cyamfashije muri no business mu rugendo rwanjye kuva ndi mushasha, nyandikira muri chat box the power of events in network marketing business. The power of events in M Global business. So niba ushaka kubikora koko, niba ushaka kwinjiza amafaranga menshi muri business, you want to become very successful, to earn $100,000, $200,000, 100 millions, millionaire circle member multiple times, to buy your own car, to build your own house. Nubatsinzi yanjye ya mbere mu myaka 5 muri business, mu myaka 4 I was having my own house in 4 years with this company. So, my first car, my second car, and guess what? I'm planning to own my next cars. Big cars, smart cars, with this company. Okay? So, the power of events.
was new nyiri distributor muri no business event yose yabaga muri no company I made sure nagomba gukora uko nshoboye kose nk'abanyirimo. I want to ask you guys, event yose iba ikintu cyambere cyo gukora ni ukwibaza ukibona flyer, am I there? Ndahari. Then the answer is yours. Yes, I'm there or I am there. So ugomba kuba uhari cyangwa uhari. Nibitagenda gutyo hari ibintu byinshi uzabura. Ikintu cyambere uzavana muri event, iyo nabaga ndi muri event ikintu cyambere narebaga naba okay, uriya muntu business yabaye silver executive, ye nari distributor. If this one is a silver executive, I am the next silver executive. In the event, people are not treated the same. Nagabantu abadisi. Nagabafatanya ibikorwa batamba usanga mwicaye ahantu hamwe. Nagusanga abantu babazi kimwe ubuntu munatambuka buri wese amusukuza. Buri wese amubobera, buri wese amubwira ati "Happy shaka agafoto nawe." Igihe nabonaga abantu bari kubibakorera, my brother like Peter and other clients of mine before, nabonaga bose bari kubikorera naba the same man. In the next few months, nanje abantu babaza Eric, ngwino dufataga selfie, Eric ngwino twifotoze, Eric ibi wabikoze, Eric nigute n'abasifa executive. Izo mbaraga iyo energy na handi wayivana. Connect yourself with leaders, get the same energy, get the peer pressure, say I can do it. Biriya bagezeho nanjye nabigeraho. Icyo ni ikintu gikomeye ku giti cyanjye navanye muri event, kuva kuri event ya mbere nitabiriye kugera kuri event zose zagiye zikurikira, ni ikintu kinini gikomeye cyane. Sibyo? I remember when I met this guy Moses Adika, our very own CEO Salon. He was in the Philippines. Twagiye muri event nabo. The first thing that I did, brother, I need a selfie. Yeah. I introduced myself to him, some do picture on Facebook, blah, 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 blah. They can't find a photo. He was a color chief already, a gold executive, while I was still a silver executive. Then, urumva ko muri event, imbaraga uvana muri event. Kubona icyo abantu bagezeho, kwiconnectinga nabo, kumva biriya bari gukora nawe uzabikora, that's the first thing. Nicyo kintu navuganye cy'ingenzi gikomeye cyane, vana muri event igihe cyose. Sibyo, my dear leaders, let me tell you, the event niba ukabudahari na excuse niyo wanzira. Amafaranga ya tickets, cyane cyane ki event masiye kiri tegurwa, ntabwo wambwira ko wabuze amafaranga yo kugura ticket. Never. Ubushobozi muri kubishaka bitari gutera imbere, kuba miliyoni ya supplement, kuba global ambassador, kugira timu y'abantu 10,000, kugira timu y'abantu barenze nabo ngabo, kubona next sign up, kugira ngo inshuti ndi muntu mushya ubisonzeye bingana iki, kugira ngo ubone senapu ya megabus ubisonzeye bingana iki. Ikintu cya mbere cyo gukora ni ukwikoraho ubwawe, bino muri event, ubone izindi mbaraga, wiconnecting n'aba leaders, ubone the same energy, so wiconnecting n'aba top performers, wiconnecting n'abantu bari muri room. When you are in the room with so many successful people, so many achievers, so many top performers, that means you are the next top performer. So niteguye kubona abantu rero muzaza muri events bakora ibyo bintu bidasanzwe. Icyakabiri, ubwo ndikubwira umuntu rero utaragura ticket, get your ticket now. Ushaka kohereza amafaranga kuri code ya Amigos Club, kandi bayitwandikire muri chat box. Umuri hano wese utarabona ticket, please get your ticket ASAP. As soon as possible, get your ticket now. So, but Shiremo call the brother J, but then J, Danny, Amigos, put the code there. But pinning the code, get your ticket now. If you come and check out the story, Tanachira, Global Ambassador, Ruby, Top Anna, our coach and mentor Moses Adika, a few minutes before we come in. So let me say this. My number 2 is the invite in the event. Type there in the chat box, invite. So go there, get your ticket. You buy your ticket, paying on Momo, on that code there. Momo pay then, you get your tickets. ASAP. Then, mushire muri comments, mushire mo invite. Ikintu gikomeye, yumaze kumenya ko wasecurinze your press, your seat, urabizi neza kuri muri event wowe ubwawe. Igikomeye cya kabiri ni ukuvuga ngo zajyana n'abantu bangahe. How many people do I take to the event? Will I
igisubizo niyo akagombye kuba uri kugitanga muri notebook yawe. Kano kanya ukimara kumenya ko dufite no events, which goal did you set? Washyizeho iyihe ntego? Nzajyana muri event abantu bangahe? Igihe cyose kuri events zose nagiye nitabira muri no company, I have to say nyiri distributor nzatwara abantu 50. So twagiraga presentation weekly cyangwa se monthly, tukagira presentation muri hotel, so zikaba ziri gukorwa n'abaplanning bafite experience. Igihe cyose nabaga mvuga ngo nzatwara prospect abana, so ubundi ngasigara mbashaka icyo nagomba gukora no kuri buhagere. Ubwo nibwo buryo natumiyemo brother Kiyosaki Samuel in the Serena Hotel Kigali. That's where I invited him. See him today. He's a global ambassador, so victorious, a big thing under him. That's the way I invited them out. The upline of Eve, then Nabandi Menshanga, both them, all of us here. So you guys, you want to win the team, but you need to be serious. When we come to the event, take so many people as you can. Twareba abantu benshi bashoboka tubira abantu bawe bose. Ubaguri ubababwira hakiri kare bagure ticket zabo, bwira umuntu agure ticket, hari tombora. Tell them about the raffle, the tombora, abubwira zaba hari ibikoresho n'ibi byose umwereke past experience y'abatomboye. Dore yatomboraga moto, amakota arahari, amavideos arahari. Yari yatomboye igare, televiziyo, telefone, ayo mavideos, event yabacu byose birahari. Urangiza umubwire kugira ngo ibingibi bizakubeho, urasabwa kugura ticket yawe byonyine. Are you together, leaders? Chat box, I will send so many people in the event. Intego y'abantu uzatwara muri no event. So icyo gihe ndi guhera ku distributor, new business partners here. Invite all the prospects, all the people that you know. Kubera ko timu yawe irimo abantu bose batarinjira, abantu batarinjira bose ni timu yawe. Tumira bose abemera kugura tickets, bose uzabe uri kumwe nabo. Umuntu utarabona umuntu ugura tickets kubera ko n'abantu yari kigenti abantu bagigise. Sibyo? Undi muntu uri hano, umuntu umaze kugira abafatanyabikorwa reference, maze kugira abantu 5, maze kugira abantu 10. Your business partners, invite them. If they are positive, invite them. If they are negative to the business, invite them. Maybe they will come and they get the same energy, they will be positive and they do the business. So tumira ba partner bose ufite. Yandikira muri chat box, invite prospect, invite business partners. So tumira abantu bose. Are we together? So let me conclude this saying, your success in network marketing business, your success in name global company is directly proportional to the number of people you take to the event. Since you have a business, amajwi ntabwo ari kubageraho, nibyo? Nizere ko hari ikibazo cyane kwese cy'umuntu. Invite prospect, invite your business partners, even those who have quit the business. Naba bandi bavuye muri business wongera batumire ya. Insinzi yawe muri business ya network marketing, insinzi yawe muri business ya company global ishingira ku mubare w'abantu twara muri event. Kubera abantu bose bavuye bari positive, bari abantu bose bavamo bafashe izindi ntego, bavuye bafashe indi myanzuro, bavayo biyemeje gukora, bavayo babonye ko bazagukodoka, bavuye babonye ko bazubaka inzu, bavuye babonye ko bagiye kuba miliyoni ya Sakomemba, bava muri event bahindutse bashyashya. So fine. Ku minsi 12 yonyine niyo dufite. Tell your neighbor 12 days. Yandikira muri chat box 12 remaining days. Minsi 12 yonyine. Set new goal. How many people am I going to take to this event? N'abantu bangahe? Ndagira ngo mubyandike muri chat box twese. Then dufatanye kuri accountability no gukora na follow up. N'abantu bangahe ngiye gutwara muri no event? If I can say, for me as the CTI network, I need 5,000 people in the hall. Abantu 5,000 kuba tubafite muri sale. Then you, how many people? N'abantu bangahe? Shyira muri chat box your goal. Muri no minsi ibura uhereye akakanya. N'abantu bangahe ugiye gufasha muri team yawe, aba prospect, n'abantu bangahe ugiye gutwara muri no event. Zena kuzi 5,000. That's the big goal. 5,000. And we are to kuyikora tirelessly. Famous empire 20 people.
Who can challenge me? 1,000 people? 500 people? Let us see guys, birashoboka. So, ndizera ko byumvikanye cyane, reka mbakirire our very own. My brother Kiyosaki can check, so, let me see the account he's using. Okay, he's there, our very own, big mentor. Are you ready guys? Learn from the best of the best. Oh my goodness, this guy has been supporting me a lot, has been touching lives, has been changing ordinary people into extraordinary millionaires, people from zero to hero, people from zero Kenyan shillings into millions and millions, millions of shillings there in Kenya and here in East Africa, all over Africa, and so many countries all over the world. If you want to do the same, to become a Millionaire Circle member very soon, to own your car, your first car, your second car, your third car, currently is driving the brand new Range Rover. You guys, if you get money, people will know. From the car you drive, from the house, the home you own, you live in, type there in the chat box. I need to buy my own Range Rover. Your own car, the big one, the best one, your type of car that you want to drive. This guy has done it, not only him. His whole team. I always see the pictures, the videos from his team of the people who have bought cars when they do the car shows. Huh? You will say, are these people really doing any proper business? Or they have just given the money? So you guys, let us learn from our very own brother, Millionaire Circle member multiple times, global ambassador, upline of so many global ambassadors, upline of so many hundreds Millionaire Circle members, upline of hundreds, I think almost thousand gold executives, thousands and thousands of silver executives, thousands and thousands and thousands of distributors under his team. So let us welcome our brother engineer Moses Adika on the stage with the emoji of fire in the chat box, and most welcomes in the chat box as we show love to engineer brother Moses Adika. Most welcome, brother. All right. All right. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Eric, for the warm welcome, and of course for sharing very, very powerful tips. I've also been learning from you for the past few minutes, and I must say that the vision that you guys are having is powerful. If we can just realize that vision, then of course I know our business down there in Rwanda is going to do even much, much better. Thank you so much. I also want to appreciate our host, Mr. Samuel, for putting up the entire meeting, and of course leading us up to this point. Thank you so much. And of course, Brother Jean, who extended an invitation to me to come, speak with you guys in Rwanda. And we are so much excited and ready, to be there. So allow me to just begin because, we are very time conscious, and I know we have a lot of activities. Here in Kenya, we have had some small problems. Yesterday, we were not in town, I think you guys watch on Twitter and social media. We've had some little demos here and there, so we are still recovering from them. But nonetheless, business has to continue. We are blessed to be operating online, so we never have any issues, We can always do the business online from home, and everything will move smoothly. So those who are hearing me for the very first time,
This is Ambassador Moses Adika. I'm the top one in Kenya, and I've also been doing this business for the last 8 years. For 8 years, this is what has been putting food on my table. Initially, I'm a civil engineer, and I got into the business when I was just about to finish my studies. I was in my 4th year in college, in campus, and a friend showed me this business. And I thought to myself, wow, what an amazing opportunity. Maybe I can try it and see, what happens to me. So I got on board, and 8 years later, just like GA Eric was saying, things have been totally different. Things have been totally different for me, for my family. Almost everything that I wanted have come to pass. And I'm here to encourage you guys. I'm here to confirm to you guys that the business actually works if you're going to work it. You must also put in that work. It does not just work on its own. You must put in that effort. You must grind. All the 8 years, it was not easy. There were days that, we had to travel a lot. There are days that we had to work extra hours. There are days that we were meeting a lot of opposition, rejection, problems here and there, and it is normal. They say if life is very smooth for you, then probably you may already be dead. You may not be alive anymore. So over the period that I've been around, I must say that it has been quite enjoyable. It has been quite a journey. I've enjoyed every bit of it. The success part and, of course, the failure part. There are days that we are failing, but you have to enjoy all this because that is the process. If you don't go through certain things, then what are you going to tell your team when they go through them? So I want to encourage you guys to keep on pushing, keep on striving, keep on giving it your best. And I was just speaking with Jane a few minutes ago, and he told me that we're actually putting 5,000 people into this event that is coming up. And 5,000, of course, is not a joke. It is a huge number, but it is a number that I believe is very much possible. You see, in the event that we met with Eric in the Philippines, they had actually put about 60,000 people, in the Philippine arena. So 5,000 is very possible. We just need to give it our best, especially during these last, 12 days to the event. Pardon, This is the. pardon, sir. Can you hear me? Yeah, we would like to translate in Kinyarwanda because we have some people who are not listening Kenya English. So I think we can translate if it's okay for All you. right. Okay. Okay. Okay, let's proceed. Kadukomeze. All right. So as I was saying, Ko nabivugaga, it's very possible to put in 5,000 people in that hall. birashoboka cyane ko muri iriya sale twazashyiramo abantu 5,000. And my training today is going to focus on how. Hanyuma training yanjye y'uyu munsi igiye kutwereka uburyo ibyo bintu twabikora. Because if we can understand how we are going to do it, ko nitwumva uburyo dushobora kuba twabikora, then we are going to do it for sure. biraza gushoboka cyane yuko twabikora. Now, before I go to how we can do this, mbere yuko tujya ku buryo twabikora, I first of all want to share with you guys a story of mine. ndashaka gato yo kubanza kubereka urugendo rwanjye cyangwa ubuhamya bwanjye that actually made me to be very successful in this business. byatumye mbasha gutera imbere cyane muri ino business. When I joined back then in 2016, igihe natangiraga ino business 2016, the company organized an event to launch M Global in Kenya.
Company yateguye event yo gufungura office muri Kenya. And by that time I was only 2 weeks in the business. Icyo gihe nari maze ibyumweru 2 byonyine muri business. So I went to that event. Nagiye muri iyo event. And the owners of the company, that is the Dr. Ed, Francis Miguel, John Asperin, all of them were there. Abayobozi ba company Francis Miguel, Dr. Ed Kabantong na John Asperin bose bari bahari. So just when I was 2 weeks old, I got the vision, the belief, and everything that I needed as a beginner. Mu byumweru bibiri byanjye bya mbere nari mfite icyerekezo ndetse maze no kugira icyizere gifatika muri business. And I think that really contributed so much to my success. Ibyo ngibyo rero byashyize itafari rikomeye cyane mu gutera imbere kwanjye mu iyi business. Because when I came from that event, kubera ko nkimara kuva muri iyo event, I had totally convinced myself that I was not going to be an engineer anymore, but I was going to do this business as a career. Nafashe umwanzuro ko ntazakomeza kuba umu-engineer ahubwo ngiye gukora ino business nka career yanjye. Yes, so that explains why, events could be so powerful. Ibi rero bisobanuye yuko event ari ikintu gikomeye cyane. And I want us to take advantage of this one because it is going to change the entire game for all of us. Kandi ndashaka yuko ningi tuyibyaza umusaruro kubera ko igiye guhindura imikorere cyangwa umukino wose mu buzima bwacu. All right, so some of us could be going through a lot of challenges as we speak right now. Abenshi muri twebwe bashobora kuba barimo barahura na challenge nyinshi. And from my experience, I know this could be some of the problems we could be going through. Kandi bivuye muri experience mfite, ibi ni ibintu tuba tugomba gucamo. The first one is, lack of belief in yourself, maybe even the company. Some of us even are doubting the products. Icyambere nuko bamwe muri twebwe hari igihe biba ukumva ntabwo uri kwiyizereramo cyangwa se nturi kwizerera muri company ndetse no muri product turi gucuruza. Some of us are experiencing what we call inconsistent action. Abenshi muri twebwe bahura na none n'ikintu cyitwa kudahozaho. Some of us are going through, massive rejection from family, friends, people that you keep talking to every day. Ndetse na benshi muri twebwe bahura n'abantu benshi babaca intege buri munsi, imiryango ndetse n'abantu tuvugana nabo umunsi ku munsi. And some of us could be having what I always call low energy or lack of excitement. Ndetse hakaba na benshi nanone bahura no gucika intege cyangwa no kutagira imbaraga mu make kubura excitement. And lastly, I know some of us have gone through a lot of disappointment. What you are applying promised you is not exactly what you are finding. Abandi nabo bagahura no gutengurwa cyane cyane kuko babona ibyo wenda ba plan babo babasezeranije atari byo bari guhita babona. And I want to say that the solution to all these problems that we are having, ndashaka kubabwira yuko igisubizo kuri ibibazo byose duhura nabyo is the event that we are going to be having. Ni event tugiye kugira. And one time I was talking to my mentor, Dr. Michael Ademi. Umunsi umwe naye ndimo ndavugana na mentor wanjye Michael Ademi twaramugize mu Rwanda. And I had problems in my business at that time. Nari mfite ibibazo byinshi cyane muri business yanjye icyo gihe. And this guy gave me one tip. He told me, Moses, if you are having any challenge in the business, then all you need to do is to organize an event. Yarambwiye ati Moses, niba urimo urahura n'ibibazo byinshi cyane muri team, ikintu cyonyine ukeneye gukora, yamuhaye tip imwe, ikintu cyonyine ukeneye gukora nuko organizinga event cyangwa no gutegura event. So the question is, why are events this important? Ikibazo ni iki ngiki, kubera iki event zigira umumaro cyane? Why do we need to take them so seriously? Kubera iki tugomba kuzifata ku rwego ruri serious cyane? Number one, it is during events that we get what we call belief.
ni ukubera ko icya mbere muri event niho hantu dukura icyizere. And I want to confirm to you guys that people don't join companies, people join people they believe in. Ndashaka kubabwira yuko ntago abantu bajoininga company, ntago abantu binjira muri company, ahubwo abantu binjirira ku bantu bizeye. So when we invite these people to events, they are going to see real success stories, and after that they are going to come out and say, if so and so did it, so I can also do it as well. Abantu nitubatumira muri event bazabona ubuhamya bwinshi bw'abantu bateye imbere, hanyuma bazakugarukaho bakubwire bati niba kanaka barabikoze natwe twabikora. Yes, during events, the people believe more in the company, they believe more in the product, they believe more in our leadership. They'll also believe more in the vision that we are trying to sell to them. Bivuye muri event abantu benshi bizerera muri company, abantu benshi bizerera muri product dufite, ndetse abantu benshi bizerera no mu buyobozi ndetse no mu cyerekezo tuba turimo turabereka. And even the people that usually doubt whatever we show them, this is the time to turn them into believers. Ndetse n'abantu benshi bashidikanya ku bintu duhora tubereka umunsi ku munsi, iki ni cyo gihe cya nyacyo cyo kugira ngo tubahinduremo abantu batwizera. And once they become believers, definitely they will now become builders. They are going to build big teams. Hanyuma niba bamaze kwizera business, ikintu kizakurikiraho nuko bazubaka team, bazubaka business zo ku rwego rwo hejuru. The second reason why we really need to take events seriously is because it gives what we call social proof. Icya kabiri, impamvu ya kabiri ituma tugomba gufata event ku rwego rwo hejuru, ni ukubera ko itwereka ishusho ngari ya business. Yes, when one person tells you something, we always see it as hype. But when 100 people tell you something, it now becomes proof. Iyo umuntu umwe ari kukubwira ikintu ari ukomeza kukikubwira gusa, ushobora no gutekereza ko ari kukubeshya, ariko iyo ubonye abantu 100 bakubwira ikintu kimwe, icyo kintu noneho kiba cyamaze kuba proof. Being in a room of 5,000 people who are very excited, who are very happy, who are celebrating, is definitely going to destroy all the doubt that some of our prospects or even our haters are having outside there. Kuba mu cyumba kirimo abantu 5,000 bose bishimye, bose bari guseka, bose bashimishijwe na business, bizangiza cyane abantu bagucaga intege, ndetse n'abantu bakwangaga bazatangira kubona yuko ibintu urimo biri seriye. Our prospects are going to see how real our business is. They are going to see how big our business is, and some of them will fear missing out on this great opportunity that we are having. Aba prospect bacu bagiye kubona uburyo business yacu komeye, bagiye kubona uburyo hari abantu benshi ubuzima bwabo bwahindutse, ndetse abenshi bazagira ubwoba bwo kuba bacikwa n'amahirwe yo gukorana natwe. The third reason why events are very important is because they create breakthrough moments. Impamvu ya gatatu ituma event iba y'imbaraga cyane, nuko sinzi ko ndabivuga, ariko nuko iba nk'intangiriro ryo gutera imbere cyane, birongera bikagarura momentum muri business yawe. You'll hear every top earner who has actually made it to the top. They'll always tell you that I made my decision during this particular event. Uzumva abantu benshi batembereye muri no business, abantu benshi baba top ana, dufite abantu benshi binjiza amafaranga, bakubwira yuko bazamutse cyangwa bakoreye amafaranga menshi bitewe na event runaka bagiye bitabira. I personally made my decision after 2 weeks, and I've shared with you my story during a certain event, and it actually changed my whole trajectory in this business. Nanjye ubwanjye nafashe umwanzuro mu byumweru bibiri nyuma y'iyo event nababwiraga twitabiriye, nayigiyemo nyuma yo kuyivamo, yahinduye ubuzima bwanjye ku rwego rwo hejuru muri no business. So make sure that you and your team and even your prospects or anyone that you want in your business are in this event, so that they can also make their decision to be a breakthrough in our industry.
So, umaking sure rero ko abantu bawe bose team yawe aba prospect bawe ndetse n'abantu bose wifuza yuko bazajoining ino business bazaba bari kumwe nawe muri event. Number 4, events help us to simplify the vision. Icyakane event zidufasha kuba noneho tubona icyerekezo muri rusange. What feels complex, becomes very clear when it is seen live and probably presented by your top leaders. Iyo ikintu cyose wabonaga gikomeye cyangwa gisa nk'ikidashoboka utangira kubona cyoroshye mu gihe noneho ari aba top leaders bawe cyangwa aba upline bawe batangiye barimo barakikwereka. Everyone is also going to understand how they can earn, how they can grow, and how they can duplicate faster in their business. Abantu benshi muri no business baziga uburyo bakwinjiza amafaranga muri event, baziga uburyo bakwinjiza amafaranga ndetse n'uburyo bakora duplication muri business yacu. And we say when the why is very clear, that is the vision. When the why is very clear, how to do it becomes very easy. Kandi turavuga ngo icyerekezo cyacu ni iki ngiki. Iyo impamvu yo gukora business yumvikana, inzira ziroroha cyane kuba wabigeraho. Number 5, events usually help us to launch businesses at scale. Icya gatanu, event zidufasha kuba noneho twashyira business yacu ku murongo. Yes, events are where teams explode. Muri event niho team zizamukira cyane, niho team itumbagirira. I've heard Eric ask you that how many people are you bringing to this particular event? Nigeze kumva Eric arimo arabaza ngo ni abantu bangahe uzazana muri no event. And right now you could be just one person in your team, but what if you bring 500 people to the event? Your team will have already exploded automatically. Uyu munsi birashoboka ko waba uri umuntu umwe muri team, ariko se ibaze byagenda gute uramutse uzanye abantu 100 muri no event. Ndakubwiza ukuri yuko team yawe yahita itangira gutumbagira ku rwego rwo hejuru. So let's take this event seriously. Let's bring huge numbers. Let us not play small. Everyone should target not less than 50 or even 100 individually. Reka ino event tuyifate ku rwego ruri seriye, kuzana abantu benshi muri event, ntituyifate nk'akantu koroshye, ahubwo buri umwe wese muri twebwe azane abantu benshi muri event. Number 6, reason why events are very important is because they make people feel that they belong to something bigger than themselves. Icya gatandatu, impamvu ya gatandatu event ari ikintu gikomeye cyane nuko zituma wumva yuko uri mu kintu gikomeye, uri mu kintu kinini, kubera ko bamaze kubona icyerekezo kigari cya business ari abantu benshi, utangira kubona yuko nawe ahantu uri ahantu hagari, utari ahantu haciriritse. Because even if a new member takes a video in that event and tells the whole world that this is my team, it now becomes more real, it becomes more serious, and they start attracting the right people who know they are part of something that is very big. Niyo waba ari kugitangira business ukazafatamo video muri event ukavuga ngo abantu bose bari muri team yanjye, abantu benshi bazatangira kukwizera ndetse bizanakuzanira abantu bari right, abantu banyabo bo gukorana nabo. Number 7, events will help us to recognize and reward action. Icya karindwi, event zizadufasha gushimira ndetse no gushimira abakoze ibikorwa by'inashyikirwa muri business yacu. You see, in network marketing, people really fight for what we call recognition. Murabizi ko muri network marketing abantu benshi barwanira cyane gushimirwa. And most of the top earners, they love recognition. Kandi abantu benshi bazamutse muri no business yacu bakunda gushimirwa. I'm very sure Eric could be more excited, to fight for top 1 and probably go for his next car. Ndabizi ko Eric ashobora gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abe top 1 mbere yuko yanagura n'iyindi modoka yiwe.
And we want all our members to come to the event and see what happens, to the top guys. The kind of attention, the kind of recognition that they get, the kind of cheering that they receive from their members, and it will ignite something in them. ndashaka yuko twese twitabira event kugira ngo tuzabashe no kubona uburyo aba top earners bacu bazaba recognized kandi bizubaka ikintu gikomeye cyane kuri business yacu. So this event is going to be, a chance to inspire those who are just getting started, to want bigger things in their journey in network marketing. Event igiye gutuma ba bantu bagitangira business, ba bantu aribwo barimo baratangira, tubahereza icyizere gikomeye ku buryo bibashyiramo imbaraga cyane z'uko nabo hari amafaranga menshi cyane bagiye gukorera. Alright, number 8, events help us to elevate leaders. Icya munani nuko event zidufasha kuzamura aba leaders, kubaka abayobozi mu matimu yacu. Events will make you look, feel and act like a leader. Event zizatuma ureba, wiyumve ndetse unakore nk'umuyobozi. How will it do that? Number 1, most of us, I know, we are already, shopping. We want to look good. We want to dress well. On that day, you are going to, look your best. And of course, right now, as we speak, we are already doing a lot of activities, just like leaders always do. Ndabizi ko abenshi muri twebwe batangiye kugura n'imyenda, batangiye kwiyitaho kugira ngo kuri ya munsi bazabe bameze neza, bazabe bakeye. Yes, and as a leader, what you need in our industry is what we call influence. Kandi nk'umuyobozi ikintu ukeneye kugira muri business yacu ni kugira influence. And when you start looking, when you start feeling and acting like a leader, definitely your influence will go up and more people will start to follow you. Nutangira kwiyumva, ugakora, ukagenda, ukambara nk'abayobozi, abantu benshi bazatangira kugukurikira. Last but not least, this event is going to speed up our duplication. Icyanyuma nuko event yacu izihutisha duplication no buryo bwo kubyara, avuga ko ari nk'uburyo bwo kubyara abantu bagakora ibintu nk'ibyo ukora. And that is why we have to make sure that every member of the team, does the most amount of work that they can do. Niyo mpamvu tugomba kumakinga sure yuko buri muntu wese wo muri team yacu, buri muntu wese wo muri business hari ibikorwa bifatika agomba gukora. So those are the 9 reasons why events are very important and why this particular event can be a total game changer for us in our business. Izo ni impamvu 9 zerekana ko ino event igiye guhindura amateka ya business zacu hano mu Rwanda. And I'm here to tell you that it does not matter whatever challenge, whatever problem you are going through, this event is going to be the solution to everything that you might want to change in your business. Kandi ikintu nshaka kubabwira ahangaha nuko ntabwo igifite agaciro ari ibibazo uri guhura nabyo, ama-challenge urimo, ibibazo ufite by'amafaranga, ahubwo ikintu gifite agaciro ni no event kubera ko igiye kuza nk'igisubizo ku bibazo byose ufite. So usually we have different types of events. First of all, let me talk about them. Dufite ama event agiye atandukanye, hari ubwoko bwinshi bw'ama event agiye atandukanye, reka nyavugeho. The first type of events is what we call recruiting events. These ones, they help us to get, new people on board. Event ya mbere nizo bita recruiting, ni nama event dukora mu kugira ngo twinjize abandi bantu muri business. Examples ni kama home meetings or what we call home launch. We have Zoom, we have hotel meetings, we have live meetings online like this one. We also have one-on-one meetings where you train someone one-on-one basis. Those ones, I think they know them, okay?
urugero nkatwe tuba dufite ama hotel presentation, ni amapresentation dukorera muri hoteli, cyangwa amanama dukorera mu rugo, ni nka OPP bakorera mu rugo, cyangwa guhura n'umuntu umwe ku wundi bakaganira. Hari izo bakorera kuri Zoom, hari izo bakorera online, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zifasha kugira ngo baharure abantu nyine babinjiza muri business. Alright, the second type of events that we usually have are what we call launch and fast start events. Hanyuma hakaba n'izindi event za kabiri bakora zo kugira ngo noneho batangize cyangwa bereke ba bantu batangiye business, batangire biyumve muri business, batangire ni nko kubakira. Now these ones are to help new members or new distributors get started very fast and feel part of the team, within the shortest time possible. Izi event zituma abantu bashyashya, abanyamuryango bashyashya biyumva muri business, ndetse bagatangira no gukora mu ntangiriro zabo mu gihe gito, bagatangira gukora vuba vuba. The third type of events are training and skill building events, like this one that we are having right now. Their aim is to turn followers into serious leaders that can do the business. Event ya gatatu dukora noneho na ama meeting na ama training agatangwa ku bantu bari muri business nk'ingi turimo turakora aka kanya, kugira ngo dufate wa muntu ugitangira noneho tumuhinduremo umuyobozi, tumuhinduremo umuntu wanyawo kuba yakora business ku rwego rwiza. Then number 4 we have recognition and culture events, where we tend to make people feel seen, celebrated, and get them loyal to the mission, because if they are chasing something, then definitely they are going to stay longer. Hanyuma hakaba event y'ubwoko bwa kane noneho ya recognition, yo gushimira abagize ibyo bageraho, abateye imbere muri no business, mbega muri make recognition. Iyi ngiyi nayo ituma babandi bagitangira, babandi bari muri business barushaho kumva imbaraga zidasanzwe zo kurushaho kwimakaza business muri bo. Alright, then number 5 we usually have what we call major company events. Sorry? Number 5 we usually have what we call major company events. Hanyuma hakaza ubundi bwoko bwa gatanu bwa event bakunda kubwita mega company event, maybe ni nko kuba ari launching nka company, I don't know. Yes, so these ones they help to build belief. They also help to explode momentum, and they're usually organized by either the company or the bigger team, like this one that we are having. I can consider it a major company event, because I believe in Rwanda it is your team that has the majority, so we can consider this a major company event. Hanyuma izo event nazo ukuntu ziba zimeze rero, ziba ari event nini cyane, ziba ari izo kongeramo abantu icyizere, ziba ari izo kongeramo abantu imbaraga, cyane cyane zikunda gutegurwa na company cyangwa zigategurwa n'amakampani cyangwa zigategurwa na team zikomeye cyane, kandi arizera ko natwe team zacu arizo team ziri majority hano mu Rwanda. So those are the 5 type of events that we usually have in network marketing. Ubwo ni ubwoko butanu bw'ama event tugira muri network marketing. And this time round we have number 4 and 5 that we are going to be focusing on: recognition and major company events. Hanyuma muri iyi yacu ya next gen tuzahuriza hamwe ubwoko bibiri bwa event: recognition hamwe niyo ya mega company event. And from my experience of 8 years, these two are the ones that bring the most impact in our business. Kandi bivuye muri experience yanjye y'imyaka 8, izi event kwa ebyiri nizo zizana impinduka zikomeye cyane muri business yacu. So the question is, how are we going to put 5,000 people in that hall? Ikibazo cyo kwibaza ni gute tugiye gushyira abantu 5,000 muri kiriya cyumba cya sare. And I'm going to give you about 5 steps that if we follow,
then definitely we cannot lack, 5,000 people with us in that particular event. ngiye kubahereza uburyo butanu turaza kuza gukurikiza, kandi ndahamya yuko nitubukurikiza aba bantu 5,000 turaza kuza kubazana muri kino cyumba. So let's start with step 1. Step ya mbere cyangwa tip ya mbere. Step 1 is to get sold on the event yourself. Step ya mbere nuko wowe ugomba kubanza ubwawe kwiyumva ko already uri muri event, cyangwa tuvuge wamaze kugura tike ya event wowe ubwawe. Why do you need to get sold on this event yourself? It is because you cannot transfer belief that you don't have. Impamvu ugomba kubanza kwiyumvamo ku rwego rwo hejuru ni ukubera yuko ntabwo wakwizeza umuntu ikintu nawe ubwawe utizeye. So we need to know the date, the venue, the theme of the event, the speakers who will be talking on that day, and what we expect, out of this particular event. Ukeneye kumenya umunsi, igihe event izabera, ahantu izabera, ndetse n'abantu bazaba barimo baravuga muri event, ndetse n'intego nyamukuru ya event. Ibyo bintu ni ibintu ugomba kubanza kumenya wowe ubwawe. We also need to study the stories of past attendees of events, people who attended events and came out of those events different people. Ukeneye no kumenya ubuhamya bugiye butandukanye bw'ama event yabaye, ndetse n'ubuhamya bw'abantu bagiye bitabira event bakava muri event hari ubuhamya bukomeye cyane bafite. From there you need to set your own vision that you expect from this event. For example, you could say after this event, I'll be running my business in a totally different way. Hanyuma ikindi kintu bukomeye gushyiraho n'icyerekezo noneho uzakurikiza umaze kuva muri iyo event. Urugero ushobora kuvuga uti nyuma y'iyi event noneho nzatangira gukora business yanjye ku rwego rudasanzwe. Some of you could say after this event, I'm going for the next rank. Ushobora kuvuga uti nyuma y'iyi event hari ikindi kintu gikomeye cyane nzashyira kuri business yanjye. So the vision that you are going to set will actually determine how many people you are going to be bringing to this event. Icyerekezo ufite rero muri nyuma ya event nicyo kizakwereka abantu ugomba kuzana muri event. Niba turi kumwe mwandike muri comment. Because if you are going to join top 20, if you are going to become a global ambassador, you cannot invite 10-20 people and expect to get there. Kubera ko niba ushaka kuza muri top 20 mu bantu 20 binjiza amafaranga, cyangwa niba ushaka kwinjiza kuba global ambassador, ntuzatekereze kuzazana abantu 20 muri event ngo wumve ko ibyo bintu uzabigeraho. That brings me to step number 2, which is you need to set a personal attendance goal. Icya kabiri uba ugomba gukora, step ya kabiri nuko noneho ugomba gushyiraho intego y'abantu ugomba kuzana muri event. So you need to ask yourself, how many guests or team members am I bringing to this event? Ugomba kwibaza uti ese n'abantu bangahe, n'abantu bangahe muri team yanjye, ndetse ni n'abashyitsi bangahe ngomba kuzana muri no event. You also need to ask yourself, who am I helping to rank up before or after this event? Kandi ugomba no kwibaza ngo ese n'abantu bangahe ngomba kuzamura muri team yanjye nyuma y'iyi event. You also need to ask yourself, who am I going to hold accountable to show up in this event without fail? Ese ikindi ugomba kwibaza nugushyiraho ese nabahe bantu ngomba kuzana muri ino event icyo byansaba cyose. Ba bantu buvuga ati uyu muntu uko byagenda kose agomba kuza, ntago agomba kubura. Umuntu ugomba kuba umufite. And as you set your attendance goal, I want you to remember that leaders in network marketing don't promote events to attend, they promote events to multiply their teams. Mu gihe rero urimo urategura abo bantu uzazana, ikintu uba ugomba kwibuka nuko aba leaders muri no industry yacu ntago batumira abantu kugira ngo bazaze gusa, ahubwo batumira abantu kugira ngo timu zabo zizaguke, timu zabo zizikube cyane. So I want each and everyone to be
very clear on, how many people you are bringing, you and your team. ndashaka ko rero buri umwe wese uri aha ngaha aba kiriya akaba azi neza ngo nzazana abantu bangana gute muri ino event wowe ndetse na timu yawe yose. Step number 3, we need to create a promotional campaign. Step ya gatatu ni ugushyiraho amakampeyini yo kwamamaza ino event. And a campaign is not just a post. A campaign is a number of things that you can do to make sure that you hit your numbers for sure. Campaign ntabwo ari ukubipostinga gusa ahubwo ni ugushyiraho strategy cyangwa uburyo bwinshi cyane bugiye butandukanye bw'uko wa mubare wiyemeje wo kuzana muri event uzawugeraho. So the first thing that maybe we can do to help us boost our numbers. Ikintu cya mbere dushobora kuba twakora kugira ngo kizamure imibare yacu is from today onwards we need to be posting what we call countdowns. Nuko kuva uyu munsi tugomba gutangira kujya dupostinga kumwe babara basubira inyuma nyine werekana iminsi ibura niba ari iminsi 12 ukayandika 13 ukabyandika gutyo gutyo. Yes, for example, if you go on your status today on WhatsApp, Facebook, Instagram, everywhere, you can put a poster with something written down there as 12 days to go, 12 days to the big event, and it can easily have a big effect on the people who are watching your status, and they could ask you a question, what is this all about? Kuva uyu munsi buri umwe wese ashobora kujya kuri status yiwe buri munsi ukajya wandika iminsi ibura tuvuga ukandika harabura iminsi 12 kugira ngo event ibe harabura iminsi 11 kugira ngo event ibe gutyo uko iminsi igenda igabanuka wowe ukajya kuri Facebook ukajya kuri WhatsApp ukajya kuri Instagram platform zose ukoresha ukaba wazikoresha uri kwandika uri gushyiraho ama countdown. Number 2, we need to record live videos. Everyone in this room today, we need to record live videos and share them in our WhatsApp groups. Then people can be selecting the best and we post them online. Once you post them, there'll be a lot of guys who will be asking, what could this event be all about? So don't fear anything, share your testimony. What happened from the last event that you expect maybe to happen to someone in this particular event. Ikindi cya kabiri nuko buri umwe wese muri kino cyumba ashobora gukora video akwiye kuza gukora video ari kuvuga kuri event ari kuvuga iminsi ibura ndetse akanazipostinga mu magroupe yiwe yose ya WhatsApp yamara kuzipostinga mu magroupe yose ya WhatsApp birashoboka cyane yuko hari abantu benshi baraza kuza kumubaza ese bimeze gute nugira ubwoba bwo kubasharinga nugira ubwoba bwo kubabwira experience wagiye ugira mu ma event agiye atandukanye. Thirdly, we can also go live on all platforms, go and post, go and do live sessions, talking about this event, talk about the speakers that are going to be speaking on that day, talk about, what generally they expect to gain on that day, and you'll see a lot of guys responding very positively. Icya gatatu nuko buri umwe wese muri twebwe ashobora gukora ama live streaming ukajya kuri Facebook ugakora live ukajya kuri Instagram ugakora live kuri TikTok ugakora live ahantu hose ushobora kuba wakora live ukavugaho ibyiza bya event ukavugaho ubuhamya bwawe bwa event mbega muri make ugatumira abantu bawe benshi babandi muhorana no kuri social media hose. Number 4, we also need to create flyers for this event, and I've seen there's a general flyer or the poster that has everyone that will be, especially the top leaders where I'm also there. But now I want us to go to the next level, and everyone who is a member of this team, you now need to create your own flyer, that will be promoting you as a leader of this team, so that the world can know that you really have influence in what is going to be taking place on that day. And people love to join people with influence. People love to join leaders.
aha icya kane gikomeye ni uko hakwiye gukorwa amafuraya menshi. Ndabizi yuko hari amafuraya menshi yagiye akorwa y'aba leaders benshi, nanjye ubwanjye ndiho, hari n'ayandi agiye atandukanye y'amatombora ndetse n'ibindi. Ikindi kintu ukeneye gukora cyane wowe uri ahangaha niba ushaka kuzana abantu benshi muri event, ni uko nawe ubwawe ugomba gukora flyer yawe uriho, kubera yuko abantu bawe bazatekereza yuko ufite influence muri iyo company, bazatekereza yuko nawe ibyo bintu urimo urabiyobora, ariko niba bazajya babona kuri flyer utariho, nta flyer. Invites two more, you see that is another 1,000 extra. So use the attendees that you already have to get more attendees. Ikindi ni ukurushaho gukora amazumu meetings, amagogo meeting aya ngaya, nawe ubwawe muri timu yawe wayategura, hanyuma ugashishikariza abantu bawe babandi baguze amatiketi gutumira abandi bantu. Niba yamaze kugura tike ntiyumve yuko bihagije, ahubwo nawe ubwe nubwo yaba ari umushyitsi nubwo yaba ari umugeste, ukamushishikariza kuba nawe yatumira abandi bantu muri event. Finally, as I come to the close of my session, I want to remind you that the tickets are not going to sell themselves. Ikintu nshaka kubibutsa ni uko angana ku musozo, ni uko amatike ntabwo azigurisha. Each and every member in this room have to go out and give a call, call these people, send voice notes, talk to them, send messages. Don't just send the flyer alone. Make sure that you are talking and, closing them, giving them reasons why they need to be there for sure, and sell those tickets to them. Ikintu ukeneye gukora nkawe ubwawe uri ahangaha ni ukujya mu bantu bawe ukabandikira, ukabahereza amafuraya. Ntuzabahereza amafuraya gusa, ahubwo make sure yuko ubahamagara. Fata call ubahamagare, boherereza ama voice note. Ntabwo kwandika gusa cyangwa no kubandikira flyer gusa byakuvuga, ahubwo abantu bashaka kumva uvuga. Ibyo ngibyo nubikora, amatike araza kuza kugurishwa ku rwego rwo hejuru. Otherwise, I must say that personally I'm excited for this event. I know it is going to change a lot of your lives. So let's do everything that is possible to make sure that we make it a success and take our business to the next level. Ku giti cyanjye ndanezerewe ndetse naniteguye cyane kuzabana namwe muri ino event, kubera ko ndahamya nashidikanya yuko ubuzima bw'abantu benshi cyane muri mwebwe bugiye guhinduka. And I'll leave you guys with one or two quotes as I come to the end. The first one is, success is a decision and it starts with showing up. Ndabasigira amakotsi abiri. Iya mbere ni uko gutera imbere ni umwanzuro wowe ugomba gufata kandi biva mu kuboneka. Many years ago I decided to succeed and today I have succeeded. Mu myaka myinshi itambutse, nafashe umwanzuro wo gutera imbere kandi ubu koko nateye imbere. It is also possible for you guys to decide today that you are going to succeed, and in the next 6 months, in the next 1 year, you could be the one sharing your story just like I did today. Nawe ugomba gufata umwanzuro uyu munsi ukavuga ati mu myaka 2 iri imbere, mu mwaka 1 uri imbere, ngomba kuba narazamutse cyane ku buryo nawe uzaba urimo uratanga ubuhamya nk'ubwo uyu munsi nanjye ndi gutanga. The last quote I'll share is, this isn't just an event, it is a destiny appointment. Ikindi navuga nuko iyi ntabwo ari event, ahubwo navuga ko ari nkawo muhamagaro wa nicyo kintu wahamagariye ubundi. The reason why I'm saying it is a destiny appointment is because I'm 100% sure that at least one person is going to change their life forever. Impamvu mvuga yuko ari cyo kintu wahamagariwe nuko byibura base umuntu umwe ubuzima bwe buzahinduka byiteka ryose. And that one person could be any of you in this audience. Kandi uwo muntu umwe ashobora kuba wowe. I can't wait to meet you guys. I can't wait to be with you guys. Give it your best, put in as many people as you can in that event.
make sure that you drive your growth the best that you can, and see you guys in 12 days from today. niteguye rwose kuzabana namwe, niteguye kuzaba turi kumwe nkabahereza buri kimwe cyose cyatuma murushaho kuzamuka muri ino bizinesi. tuzabonane mu minsi 12 guhera uyu munsi. Thank you so much, Jean. Thank you so much, Samuel, and of course, Eric, for the invitation to be with you guys. See you at the top. wakoze cyane Bodero, wakoze cyane Samuel ndetse na Eric, mwese ndetse n'abandi mwese mwabashije kwitabira no Google Meet yacu y'uyu mugoroba. Wow. Thank you so much, Brother Ambassador Moses Adika, for the empowerment and the success tips. For sure, we're going to maximize, and this event going to be massive. So this is our assignment, my dear leaders, champions. Let us make it to the top. Let us make this next Gen Glove Conference event a success. So after the event, you will be correcting codes every day. You will be registering new business partners every day. You will be hitting that new rank very soon after the event. So let us thank so much our brother engineer Ambassador Moses Adika in the chat box. Let's see your love emoji. Thank you, Ambassador Adika there in the chat box. So if you have learned something, please let us show appreciation to our today's mentor. I know there are someone who have maybe one or two questions. Is it okay, Brother Jane, if we can let those who have a few questions ask our mentor, Brother Ambassador Adika? He can give us like 5 minutes to answer to these people. Nta kibazo If someone has a question, please. To place. Let us see in the chat box. I'm seeing everyone thanking Ambassador Adika. That's great. umuntu ufite ikibazo yabaza Moses Adika, nibo tugiye kwakira nka 2 cyangwa 3. Hatagira ucyandika muri chat box, twese turaba twanyuzwe dutegereje kubona nawe ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi muri event. Icyo nagusaba uzaze witeguye inshuti zanjye ku maximiza photos. Njye mbona tubesh sharing a success story ya Brother Ambassador Moses Adika. So ni byiza rero kuzaba uhari ufatana amafoto nawe, videos, uvuga ati dore success story muko Ambassador Moses Adika ageze ahangaha nanjye niho nzaba ngeze. If he has bought a car, if he's driving his own Range Rover, I will drive my own. Thanks, sir, my own Range Rover, my own G-Wagon. My goodness. So I will achieve my house, my everything that you want to achieve in your life. So twebwe abakongore muzadufashe habeho umusifuzi nimba bishoboka kuko tuzaba turi benshi cyane. So tuzabafasha mu buryo bwo kwinjira ku mupaka ndetse n'uburyo bwo kuba muri hano. I know Brother Jean is working on it. Uwo muri Kongo wabazaga ku bigendanye na safety net yabo no kuza hano. Tuzabikurikirana cyane muri immigration bizaba bimeze neza. Sibyo Bodere? Yego. Then Ikibazo. Yes, umuntu ufite ikibazo. Wow, thank you so much, our upline and mentor, billionaire Moses Adika Okelo, top 1 Kenya. I really appreciate for your sharing, and I'm always learn a lot from you because you are my role model. I want to build something big from you. My question here is this: what advice you can tell to the leaders here in Rwanda who are not taking next gen Glove Conference event seriously? Because we start to promote this event, but many leaders are not convinced, right? Are not convinced to
take it seriously. What advice you can tell them? Thank you. All right, so that's a good question. That is it. That Mr. Daniel. Daniel. So for those who are not taking this event seriously, is the translator there, or I just speak English? Yes, we can translate. Go there. Yes, yes. Okay. All right, for those who are not taking this event seriously, ku bantu batari gufata ino business ku rwego rwo hejuru, they are the ones who are going to lose the biggest. abo ngabo nibo bazahomba cyane. Because whether they do it or not, we are going to fill the event. Kubera ko nubwo babikora cyangwa niba bikore event yuzuzura ka. And at the end of the day, it is them who are going to lose it. And tomorrow, when another leader is rising, when another leader is making millions, when another leader is buying their Range Rover, these are the same people who will be telling us they were lucky. Nyuma ya byose ubwo abandi bazaba barimo baratera imbere, abazaba barimo baragura amamodoka ama Range Rover, abangaba nibo bazaba barimo barababwira ati mwebwe mwagize amahirwe. And from experience I would say this, that if people are moving to the right, make sure that you are not left behind. Kandi muri zimwe muri experience nabonye muri ino business, niba abantu bari kujya iburyo, wowe ntukajya ibumoso. If your team decides to do something, make sure that you are not the one who is left behind. Niba timu yawe ifashe umwanzuro wo gukora ikintu runaka, ntukaba ari wowe ubura muri icyo kintu. Because once you are left behind, you cannot recover, or it will take you a very long time to recover. Kubera ko igihe wabuze muri ibyo bintu cyangwa utashyizemo imbaraga muri icyo kintu, ntabwo bishoboka cyane yuko rwose wazabigarukamo neza, cyangwa niyo wabigarukamo bizagutwara igihe kirekire. And even here in Kenya, in my team, there are people who are, they were opposing what we were doing at first. Ndetse na hano muri Kenya muri timu yanjye hari abantu benshi cyane babanza kopozinga cyangwa babanza kudaha agaciro ibintu tuba turimo turakora. And many years later they came to tell me, upline, we made the biggest mistake because we have struggled to catch up with the rest of the guys, and it seems a little bit impossible. Hashira imyaka myinshi bakagaruka bambwira ati upline twaraposheje, ntabwo tugize tubifata biri seriye, ariko bakaza gusanga nyine batakaje igihe kirekire. People are buying cars, people are buying houses, people are building big teams, but for them they are still struggling. Abantu bari kugura amamodoka, abandi bari kubaka amazu, abandi bari kubaka amatimu manini, ariko bo baracyari muri haso. Yeah, so if you are part of this team, guys, let's take advantage of this event. Even if you don't understand what is going on, just make sure you have your people in that particular event, and your business can never be the same again. Niba uri muri ino team, uri muri no business yo hano mu Rwanda, fata ino business ku rwego rudasanzwe, fata ino business ku rwego rwiza kugira ngo nawe izaguhindurira ubuzima. Thank you. Nakoze. Thank you so much, mentor. My last question is this: for people who is not a silver executive, even gold executive, even global ambassador, not millionaire circle member, means he has nothing. Is it possible that when he's going to commit to bring more people in next Gen Growth Conference, the next Gen Growth Conference, is it possible that it can be his or her key to unlock that success? Yes. So you can tell them according to your experience. Okay, so for those who are still not having any rank, or those who have not achieved big things in the industry, Daniel abajije ngo ese ku bantu badafite amaranka, umuntu utari silver executive, utari gold executive, utari wagira ikintu ageraho muri ino business, birashoboka cyane yuko ino event yaba ari urufunguzo rwo kugira ngo azamuke. Hanyuma Moses Adika aratubwira ngo niba utari wagira ranka muri ino business, ndashaka kumenya iki kintu. I want
want you to know that events are the biggest multiplier in network marketing. ashaka kutubwira yuko event aricyo kintu cyonyine gituma ibintu byikuba cyane muri no business yacu. Because from this event, if you are going to invite 50 people, kubera ko muri no event niba tuvuga urugero utumiye abantu 50 and half of them join in the next 3 months, hanyuma 25 muri bo bakajoininga business mu mezi 3 byibura, those will be about 25 people in your team. abo bazaba ari abantu 25 munsi yawe. If each of them orders just 1 point in terms of products, hanyuma muri abo bantu 25 byibura basi buri wese niyo yatumiramo niyo yagura inota rimwe, we are already talking about 25 points in 3 months. icyo gihe mu mezi 3 uzaba umaze kugira amanota 25 papa. So you will already be a silver executive twice, and you are on your way to becoming a gold executive. uzaba umaze kuba silver executive inshuro ebyiri, ndetse uzaba wenda no kuba wenda no kuba gold executive. So what it means is anyone who takes this event seriously, in the next few months, you could already be achieving big things in the industry. So ku muntu wese rero uzafata ino event ku rwego rudasanzwe, mu mezi make ari imbere uzaba urimo urubaka ibintu bidasanzwe. And when you achieve one thing in network marketing, it unlocks the next one and the next one and the next one. So from silver, you will go to gold executive, to global ambassador. Before you know it, you are already achieving some of the dreams that you guys have written down. kandi muri business yacu iyo ikintu kimwe iyo wamaze kugira achievement ya mbere ugeraho, igenda ifungura n'izindi. Ubaye silver executive izagufungurira kuba gold executive, gutyo kuzamuka. Yes, so to answer your question, this event would be a game changer for everyone. So nsubiza ikibazo cyawe rero, ino business igiye guhindura umukino kuri buri umwe wese uri ahangaha. All right, thank you. Nakoze. My last word is this. First, it's to give my appreciation. Thank you for today's sharing. I really learned a lot from you. Let me remind my name. My name is Daniel Ndaisenga. I am Gold Executive Prime, very soon Global Ambassador, Top 7 Anna in the M Global Rwanda. I can't wait to receive you in the Next Gen Glove Conference. I'm ready to learn many things from you, which will make me a Range Rover achiever, Maxwell car achievers, and many things. So thank you so much. God bless you. Welcome. Brother Moses, and someone asked, I think this is the last one, someone asked in the chat box, what did you do when your partners were quitting? hari umuntu wabajije uti ese Moses wakoraga iki mu gihe partners bawe babaga barimo barakwitinga? All right, so in network marketing, there are things that you can control and there are things that you can't control. Muri business yacu hari ibintu ushobora kugenzura cyangwa gukontrola, kandi hakaba n'ibindi bintu utakontrola. And one of the things that you can't control is who quits the business. Kandi bimwe mu bintu utakontrola no kwibaza ngo ninde uzakwitinga. But what you can control is who joins the business. Ariko icyo wakontrola no kwibaza ngo ninde wa joining a business. So when others were quitting, I made sure that I was bringing people faster than they were quitting. Iyo abantu banjye babaga barimo barakwitinga, ikintu nakoraga nuko nashyiragamo imbaraga ku buryo abantu binjira muri business ari benshi cyane kuruta abakwitinga. So if 2 of them quit, I recruit 10. Iyo babiri muri bo bakwitingaga ninjizaga abandi 10. And after some time, definitely you don't feel the effect of those who quit. So don't worry about those who are quitting. They say no matter what you do, the quitters will still quit. Ndetse hari n'igihe kiba kizagera rwose abantu bakwitinga niba bakigize ikintu bakubwiye, kubera yuko icyo wakora cyose n'ubundi abantu bakwitinga bo bazakwitinga. But they also say winners will always win. Ariko nanone abatsinzi bo bazakomeza gutsinda. So let us focus on winning. Let us focus on getting new people on board
and helping those who are serious to actually see results and change their lives. icyo twakwita aka kanya ni ukwita kuri abo ngabo barimo baratangira ndetse bakabona n'umusaruro kugira ngo turusheho kubaka bizinesi zacu. All right, thank you. murakoze. Wow, thank you so much, my brothers and sisters. Our appreciation goes to our speakers of today, Brother Ambassador Moses Adika. So thank you so much for the employment once again. Thank you for the support. I know in 2020, COVID-19 when it was big, so this guy used to support us on Zoom presentation and trainings on WhatsApp. Do you remember, guys? Those people who were there, who were just in our team, they know. So I want to appreciate you so much once again for the support that you give us. Then see you. I will be there. My leaders will be there. We are very ready. We can't wait. So it will be an amazing experience to conduct this big event with you, sir, on the 20th July in the next 12 days. Let us maximize these 12 days, dear leaders. Don't count 12 days. Start today. Start now getting your tickets. Start now getting your team ready. So we will be making it very big on 20th July. Dear champion, mwakoze cyane mwese kwitabira. Nasubiza ijambo JB Cyakirusaki kubadostingi Google Meet. Utangira akakanya ubyaza umusaruro iyi event. Umuntu utarabona ticket, mu nshuti zawe, mu bavandimwe, mu bafamiliye, ubwire ngo no musohokana ahantu uzana ibihumbi 12 musohokane muri Dove Hotel ku Gisozi. Ubwo mubwire tipu zose koko. Then ubwire abantu bawe bose aba partner abe yarakwitinze abatari positive aze muri no event twashobora kuvana imbaraga zitumaze agakora ibintu bidasanzwe. So let us maximize Imana iduhe umugisha. Ciao. I love you so much. Thank you. Back to you, brother JB, brother Chiyosaki Samuel. Back to you. Some can close the meeting. So sinzi niba muri kunyumva mbere yuko wenda duclosinga, sinzi niba mwamperezo umwanya gatoya. Nabibutsa yuko uyu munsi rwose turi mu cyumweru cya promo nziza rwose iramara icyumweru, aho dufite promotion ya 33%. Tiketi yaguraga ibihumbi 12, nubara neza uraza kumva ko ari ibihumbi 8. Ni promo rero yatangiye igiye kumara icyumweru cyose, izarangira ku wa 4. Nyaboneka niba utaribikaho tiketi yawe urimo urahomba, byaza umusaruro. Ino promo ubundi nayo tuzahurire muri Oxygen Growth Conference. Mbibutsa andi makuru meza ahari rwose, you guys. Nyuma ya event dufite icyo bita gala night cyangwa after party rero. Nyaboneka niba utarigurira tiketi yawe, hari chance ihari yuko bishoboka ko wabona tiketi ya VIP for free. Icyo usabwa nta kindi ni ugutumira abantu 20 bawe bonyine bagura tiketi zisanzwe, ubundi nawe ugahita wemererwa tiketi ya VIP y'ubuntu. Nyaboneka byaza umusaruro ayo mahirwe, ubundi nawe tuzahahurire muri Next Gen Growth Conference. Bizaba ari ibintu byiza. Icyo dusabwa dukomeze twitegure, twibutsa abantu bacu, twibutsa prospect bacu, tubamenyeshe, dutumire cyane bishoboka, ubundi tuzacana umucyo, tuziga ibintu byinshi kandi bikomeye cyane. Thank you. So thank you so much. Mwese mwakoze kubana natwe. Ndizera ko twize ku rwego rwo hejuru kandi tukomeze dushyiremo n'imbaraga mu kugura amatiketi. Tips umuvandimwe yagiye dusharinga, twese tugenda tuzibyaza umusaruro, dukora ama video, postinga kuri status zawe kwa buri minsi 12, ejo postinga kwa bura 11, abajya kugura utwenda bagenda bari gukora ama video. Mbega hano hashye ngiye ndi kumva ubukwe rwose bwamaze already no kuba ndi kumva ari nk'ubukwe. Event iri ku cyumweru gitaki cyumweru nikivamo ku kindi cyumweru event already izaba yamaze kugera. Batari bagura ama ticket, iki ni gihe kiza cyane kuri mwebwe cyo kuba mwagura ama ticket. Abavandimwe bacu bo muri Congo
bazitabira. Turimo turajya muri immigration kugira ngo muzaze mu buryo bwiza, ndetse no muri event ntimugire ikibazo na gitoya. Muzaba murimo murumva neza cyane. Mwakoze cyane rero kubana natwe. I wish you all the best. Hanyuma ushaka ticket ni kuri ya code kwishyura kuri Amigos Pioneers. Ashobora kureba Amigos Pioneer uwo ari we wese akamuhereza ticket, cyangwa akanangiraho kuri office muri Centenary House muri gatandatu kamuhereza ticket, ubundi tugafatana n'agafoto k'urwibutso. Murakoze cyane rero, duhure ejo bundi, ndetse turaza kubagezaho n'ayandi Google Meet tuzaba turimo turabategurira mu minsi iri imbere. Thank you so much. See you at the top.